go. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sorayim Tovim. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Baruch haba. Welcome. We welcome you. This is our Shabbat afternoon class. Es nuestro curso en español de Shabbat. We are going studying Judaism 101. Vamos a estudiar Judaísmo 101. This is a class that explains the principles of Judaism. Y es un curso que explica los principios del judaísmo. And we are following a book called Derech Hashem, The Way of God. Estudiando un libro que se llama Derech Hashem, El Camino de Dios. And this is a concise, formulaic study then by the Ramchal, by Rabbi Lozano of Judaism. Y es un estudio básico, formulaico, que fue hecho por el Ramchal. So we are studying the purpose of Adam, the purpose of man in creation. Y aquí vamos estudiando el propósito del hombre en la creación. We had studied why God put Adam in Gan Eden, in the Garden of Eden. Porque Dios había puesto al hombre en el jardín, el Gan Eden. And the reason Ramchal tells us, the reason is that so that man can work alongside of God. Y el Ramchal nos dice que el propósito del hombre en el Gan Eden era para trabajar junto al lado de Dios. And in what way are we supposed to be working alongside of God? ¿Y por cuál manera debemos de trabajar al lado de Dios? And so we've studied that God created man with a fault. Y hemos estudiado que Dios creó al hombre con una falla. Creation is not perfect. La creación no es perfecta. When we read of creation in Genesis chapter 1, Cuando leemos de la creación en Génesis capítulo 1, when God looks at creation, cuando Dios se fija en creación, never does he say creation is perfect. nunca ha dicho que la creación era perfecta. Never does he say that anything he created is perfect, Ninguna vez dijo que era perfecto, but only that it is good. simplemente que era bueno. Or at times he says very good. O a veces dice muy bueno, But that's different from being perfect. distinto a ser perfecto. Saying that, in effect, Diciendo en efecto creation is incomplete. que la creación es incompleta. The idea of perfection in Judaism La idea de ser perfecto en el judaísmo is not, the idea of perfection is not to be without fault. La idea de perfección no quiere decir sin falla. Perfection means to be complete. Perfección quiere decir cumplido. So a perfect week is a complete week. Así que una semana perfecta es una semana completa. As in, a perfect week is a day in which is a week. A perfect week is a week where no days are missing. Una semana perfecto es una semana en cual no faltan días. So we would say from sunset on Shabbat, Así que decimos desde el ocaso en Shabbat, we begin Yom Rishon, the first day. ahí inicia Yom Rishon, el primer día. We go through the 6 days Vamos en camino por los 6 días. to Yom Shishi, the 6th day, A Yom Shishi, el sexto día. and to where we get to the sunset of the 6th day. Hasta el ocaso del día sexto. And now we start the 7th day, Y ahora el día séptimo, the Shabbat. el Shabbat. Now you have a perfect week. Ahora tenemos una semana perfecta. Meaning what? Queriendo dar saber That it is complete. que es cumplido. It is a complete week. Que es cumplido. So this idea of perfection Esta idea de perfección means that it is complete. quiere decir que es cumplido. And yet even in this, Que aún en esto it is not truly perfect. no es perfecto. And this is what we have been studying from Ramchal, from Derech Hashem. No es verdaderamente perfecto. Y es lo que vamos estudiando en Derech Hashem. That, let me see, Que vamos a ver.
Voy a tomar un agua. Mira. So he says, in a way, En una manera, this can be said eso se puede decir to partially resemble God's perfection. En parte tener semblanza de la perfección de Dios, At least to the degree that this is possible. solamente hasta el grado que se puede dar el dicho. God is perfect Dios es perfecto because of his intrinsic nature porque es la naturaleza de Dios and not without cause. y no es sin causa. His true essence, his true Su verdadera esencia. esencia, sí. Su esencia verdadera es perfección makes perfection imperative y eso le hace la perfección imperativa and precludes any fault. y excluye la falta o la falla. No other being Ningún otro organismo can have such a quality, tiene esa calidad, where its essential nature requires its perfection que su naturaleza misma se requiere la perfección and precludes all deficiency. y que excluye falta o falla. Now, what this is saying Lo que quiere dar a decir esto, is that God exists within and of himself. que Dios existe así por sí mismo. This is true perfection. Esta es la perfección. God needs nothing else to exist. Dios no requiere a nada más para existir. God does not need me to exist. No necesita a mí para existir, God does not need you to exist. ni a ti. God needs no one to exist. Dios no requiere a nadie para existir. God will continue to exist with or without you or me. Dios existe con usted o sin usted. God does not need food to exist. No requiere comida, He does not need water to exist. ni agua, He does not need time to ni exist. tiempo. God needs nothing else to exist. No requiere a nada. He has no need of money. No necesita ni dinero, He has no need of possession. ni posición, He has no need of a house. ni casa. He has he has need of none of these things. No requiere a nada. So he is in need of nothing. Necesita nada. If I did not have food, I would cease to exist. Yo sin comida no existo. If I did not have water, I would cease to exist. Sin agua no existo. If I did not have air, I would cease to exist. Sin el aire no existo. I would probably die without a house to live in. Cuando muero es sin la casa. If I did not have clothing to shelter me, to cover me from the elements. Sin ropa puedo fallar también. So I need these things to exist. Necesito cosas para existir. The example that we use is like a mother who is expecting a child. El ejemplo que podemos dar es una madre que va esperando hijo, a dar luz a hijo. The child within the mother El bebé adentro de la mujer is absolutely, completely dependent upon the mother. El bebé depende totalmente en la madre. Without the mother, the baby would die. Sin la madre muere el bebé. The baby would cease to exist. No existiría. The baby cannot exist without the mother. El bebé no puede existir sin la mujer. And the mother provides everything that the baby needs. Y la mujer provee todo lo que se requiere el bebé para crecer. The mother herself is the covering for the baby. La madre misma es el cubrimiento para el bebé. The mother herself is the shelter for the baby. La madre misma es el reposo del bebé. The mother provides the food, the nourishment, everything that the baby needs. Ella provee la comida y todo para crecer el bebé. So everything that that baby needs is provided by the mother. Todo lo que necesita el bebé es proveído por la mujer. Nothing of itself. Nada de sí mismo. We are the baby. Nosotros somos el bebé. We are completely dependent upon God. Completamente, totalmente dependiente a Dios. I cannot exist on my own without God. Yo no puedo existir sin Dios. Everything that I need is provided by God, Y todo lo que necesito proveído por Dios. just as the baby in the womb. Tal como el bebé. The other side is the mother. Y The other hand. al otro lado la mujer. Can the mother live without the baby? ¿Puede existir la mujer sin el bebé? Does the mother have to have the baby in order to live?
Se requiere la mujer del bebé para existir. The baby must have the mother, El bebé necesita la mujer, but the woman does not need the baby. pero la mujer no necesita el bebé. The baby must have the mother to live, El bebé necesita la mujer, but the mother will live with or without the baby. pero la mujer puede vivir con o sin el bebé. This is an analogy of our relationship with God, who we are in God. Esa es una semejanza de nuestra relación con Dios. That I cannot live without God, Yo no puedo existir sin Dios, but God will live with or without me. pero Dios existe sin God mí. exists with or without me. Existe sin mí. Sin mí. And so He is perfect. Así que Él es perfecto. This is what we mean by perfection. Es lo que queremos dar a saber con perfección. That He is complete within Himself. Que es cumplido a sí mismo. I am not perfect. Y yo no. I am not complete within myself. No estoy cumplido. I am in need of outside influences in order for me to continue to exist. Yo requiero para ser perfecto, cumplido, cosas de afuera. So I need food, Necesito comida, water, agua, air, aire, a house, una casa, clothes. ropa. I need things I need in order for me to continue to exist. Requiero cosas para existir. Thus I am not perfect. Así que no soy perfecto. I am incomplete. Voy incumplido. So only God is perfect. Solamente Dios es perfecto. So all of creation is said to be good, Y así que toda la creación es buena, not perfect. no es perfecto. So God places man in Gan Eden, in the Garden of Eden. Así que Dios puso al hombre en el Gan Edén, en el jardín, In order to work alongside of God, a propósito a trabajar al lado de Dios. and to be on guard, ¿En what context? to be protective. Así para también guardar al jardín, Because He says to care for the garden and to watch over it, to guard it. así para cuidarse del jardín y guardarlo. If the garden is perfect, if creation is perfect, Si el jardín, el Gan o la creación era perfecto, then why does man have to guard? entonces ¿para qué tiene que ser el hombre? ¿Para qué propósito hubiera puesto el hombre para ser una guardia? If everything is perfect, Si todavía va cumplido, what danger is there ¿qué peligro hay? that man must stand on guard, Que el hombre debe ser una guardia, that he must be careful and watch? que él debe de observar todo. The answer is man himself. Y la respuesta es el hombre mismo. The answer is he must be on guard against himself. Que el hombre mismo se tiene que guardar a sí mismo contra el ser peligro a la creación. Because although man has been created Porque aunque fue creado el hombre good, bueno, he was not created perfect. no fue hecho perfecto. And in fact, he is created with a flaw. Y es creado con una falta, una falla. What is this flaw? ¿Y qué es la falla? What are we saying? ¿Qué vamos diciendo? God purposely created man with a deficit. Que fue intención de Dios crear el hombre con esta falta. What is this deficit? ¿Qué es esta falta? Choice. La decisión. Man is able to choose. El hombre tiene decisión. Man is able to make the choice which direction he goes. El hombre puede elegir por cuál camino va a ir. And so God sits in the garden, Así que Dios ahí está en el jardín. not one tree. No hay dos árboles, Why not one tree? Only one tree. porque no fue hecho solamente un árbol en el Gan. Because if man only had one tree, Porque si hubiera tenido solamente un árbol, el Gan, there's no opportunity to choose. no hay oportunidad de tener elección. The tree that we consider to be the evil tree. Ese árbol que consideramos mal, What is this tree? ¿cuál árbol era?
The tree of knowledge of good and evil. El árbol del conocimiento de la ciencia entre el bueno y lo malo. El bien y el mal. Why did God put this tree in the middle of the garden, ¿Y por qué puso Dios ese árbol en el centro del campo? along with the tree of life? Tanto como el árbol de la vida. So there's not one tree, Así que no hay solamente un árbol, there's two trees, hay dos. because he's testing man, Porque va probando al hombre. because he has created man with this fault Porque ha creado al hombre con esta falla of choice. de elegir, de escoger. Man has the right to choose between the two. El hombre tiene el derecho a escoger o elegir entre los dos. Man can choose only the tree of life, Puede escoger solamente el árbol de la vida or man can choose knowledge of good and evil. o el árbol de la ciencia. And man can choose. Y el hombre escoge. This is the good but not perfect way in which we are created. Esta es la manera bueno pero no perfecto. Bueno, la manera en cual fuimos hechos, que es bueno pero no es perfecto. So the right to choose, the freedom to choose, El derecho para escoger o elegir is actually not a good thing. no es necesariamente una cosa buena. It would, how do I put this? To not Just say, no, to, well, no, I'm trying to think of a way to say it, not to slander God. Why does God allow? Well, what I'm trying to say is this, that it would have been good for us had God not given us choice. ¿Por qué eligió Dios a darnos el derecho de escoger? Our imperfection is actually based in the fact that we can choose. Viendo que nuestra imperfección es basado en esa habilidad de elegir, porque lo dejó así Dios, porque a veces no elegimos lo bueno. Placing choice in front of man has never worked out well. Viendo que poner decisión enfrente del hombre, normalmente el hombre no elige el bien. Invariably, we choose the wrong thing. La mayoría de las veces escogimos por lo malo. In this case, En esta situación, what am I? I'm trying to think. Let me clear my mind. We have. Okay, let me put it this way. It wasn't true. When you walk into HEB, you walk into a food store. por ejemplo, uno entra a la tienda para comprar. I love ice cream. Bueno, yo amo la nieve. I can't eat it anymore, but I love it. Yo no la puedo comer, pero aún lo amo. And there was a time when I ate a lot of ice cream. Y había tiempo cuando me encantaba la nieve. So I can remember growing up, Y yo puedo recordar en mi niñez there might have been one or two brands of ice cream, que había una o dos marcas de la nieve, and maybe 2 or 3 flavors. de dos o tres sabores. Today you walk into the store, Y ahora cuando uno entra a la tienda, and they have a whole aisle of ice cream. tiene todo un hilo de la nieve, This kind and that kind. de ese tipo y del otro, This brand, that brand. esta marca y la otra, This flavor, that flavor. este sabor y el otro. And there are over 100 different choices of ice cream. Y hay cientos de elección. You can get the bar, you can get the cup. Oh, you're stretching me. You can get the carton. Y también de diferentes tipos de paquete. Should I start naming flavors for you? No. Let's say what? So you stand there in front of the ice cream. Bueno, a decir que usted está ahí enfrente de las nieves, Like this. así, That one.
Y ahí ¿Verdad? está. Hoy está. ¿Verdad? Hoy está. No. Que no sabes cuál Eeny, es. meeny, miny, moe. A ver, ¿cuál escojo yo? Which one do I want, right? Cualquiera. So the more choices, what I'm saying is the more choices you have, the more difficult your life is. Ok, lo que quiero saber es, cuando se tiene más opción de elegir, es más difícil elegir. This is a problem for us. Y es un problema humano. More choices makes life more difficult. Más decisión le hace una vida más difícil. When my life is reduced to few choices, Cuando hay menos de escoger, it is simplified. es más sencillo la decisión. It becomes very simple. Bien sencillo. So when God places choice in front of mankind, Así que cuando Dios le da la opción al hombre, it actually makes life more difficult for man. le hace la vida más difícil al hombre. And he has to strive for the correct choice. Y tiene que batallar para elegir. God sets the choice of two trees in front of Adam. Y Dios ha puesto esa división de los dos árboles enfrente de Adán. God could have done this two different ways. Pudiera haber hecho esto por dos diferentes maneras. He could have created Adam without freedom of choice, Pudiera haber creado a Adán sin la opción de elegir, as the angels are. como los ángeles. The angels do not have freedom to choose, Los ángeles no tienen la libertad para the way that mankind has the freedom to en choose. la manera cual tiene el hombre. They are created what they are. Son creados como están. And so they derive pleasure from doing that for which they are created. Y ellos le dan placer en cumplir su propósito. So the angels that stand before the throne of God, Por eso los ángeles que están enfrente del trono, the scripture says that they call out day and night, que ellos dicen día y noche, holy, holy, holy is Adonai Sabaoth. Santo, Santo, Santo Adonai Sabaoth. The whole earth is filled with his glory. La tierra se llena de su gloria. You and I are not created for that. Y usted y yo no somos creados para eso. We don't understand that. No lo comprendimos. And we think how boring that would be. Y nos decimos qué tan aburrido sería. Because we're created with a desire to do other things. Porque estamos creados con el propósito de hacer otras cosas. They are created for that purpose. Ellos fueron creados a ese propósito. Therefore, they derive all of their pleasure from saying that, from doing that all day long. Y por eso ellos le dan mucho placer en decir eso todo el día. Thus, they are at peace, they are happy, they are content. Y están en paz y contentos en hacerlo. They love the way they feel, Le encanta cómo se siente. so to speak, A dar de decir. just simply by doing this all day long. Simplemente en hacer eso todo el día. I have sheep. Y yo tengo ovejas. My sheep are created Mis ovejas son creados to eat, para comer. that they eat. Bueno, decir que ellos comen. So they are created to derive pleasure from eating, Y les encantan comer, sleeping, a dormir and reproducing. y Reproducir. sí. Reproducir. They derive all of their pleasure from these three things. Ellos le dan mucho placer en hacer todas esas tres cosas. So what do they want to do? Así que, ¿qué quieren hacer? They eat, Comen, they sleep. duermen, They eat, comen they sleep. y duermen. They eat, Comen they sleep. y duermen. That's all they want to do. Todo lo que quieren hacer. They're happy sheep. Y contentos. Me? Y yo I could not live in that pen. no pudiera vivir así de tan. I would not want to be there like that, Yo no quiero estar así, just eating and sleeping. solamente comiendo y durmiendo. God did not create me that way. Dios no me creó de esa manera. It's okay for a little bit, A vez en cuando sí, but I would want to do other things. pero quiero hacer otras cosas. Before you get too far along, she did have a question. Okay. ¿Tiene una pregunta? ¿Eh? La pregunta. No, mi pregunta era cuando dijiste que Dios nos hizo
Que Dios no nos hizo perfectos. Pero no nos hizo perfectos, pero Él sabía que teníamos malos. Okay. Que no nos- que Dios el no- humano tiene una naturaleza mala. Malos, porque nos hizo así. Si Él sabía que éramos malos, que no teníamos. Why was the choice given when human nature is tended to evil? So why is the choice given? Good question. Because God said. La respuesta es porque así lo dice Dios. Así se llama. Ok. It's as simple as that. Así lo decidió. Tan sencillo. Así lo quiso. There are many things that we don't have answers Hay muchas cosas de las cuales no tenemos respuesta. Sí, lo sé. that would satisfy us. Que sería satisfecho. Sí, sí entiendo. For us, it is to be satisfactory that God did it this way, it was His will, and so we accept that. Para nosotros nos deja ser satisfechos con saber que era la voluntad de Dios y dejarlo así. Okay. So, from my perspective, it would have been better if God had not given us choice. Para mi perspectiva, que se hubiera sido mejor que Dios no nos hubiera dado esa elección. From God's perspective, De la perspectiva de Dios, it was better to give us the choice. era mejor darnos la elección. Why? ¿Y por qué? I don't know. No nos ha dicho Dios. But that's up to God. Sí, entiendo. Okay? So, alright. Saying that Queriendo dar a saber we are to be on guard, que debemos de tener, bueno, debemos de ser that we're to be watching for ourselves, a nosotros mismos for this imperfection, para guardar contra la falla, to rise up, para que no se, no, to like in rebellion. que no well, I'm trying to think of how to say that though, to keep the context. Guardar contra esta falla que no gane sobre nuestra decisión. Because we do have these choices now. Porque si tenemos esas opciones The more choices I have, y la más opción que tenemos, the more dangerous my life is actually. lo más peligroso que se hace en mi vida, Because the more opportunity I have to err, to do wrong. porque hay más opción en equivocarme y hacer mal. One of the tremendous changes that will occur Una de las grandes cosas que cambian in Olam Haba, en the world to come, el mundo que viene, is choice will be removed from us. que nos va a quitar Dios esa opción de elegir. We will no longer have what is called freedom of choice. No vamos a tener esa libertad de elegir. Bueno, descansé. That was right at rest. Huh? That easier. Yeah, okay. So in other words, so in the world to come in Olam Haba, I will not be able to choose evil. Así que en el mundo que viene no voy a poder elegir lo malo. This is why sin will not exist in that time. Y por eso que no va a existir el pecado. And because sin will not exist, Y porque el pecado ya no existe, nor will illness exist, no va a existir la enfermedades, nor will death exist, ni la muerte, nor anything that separates us. ni cualquier cosa que nos puede separar de Dios. Because even as the angels have no choice, Porque aún como los ángeles al momento no tienen esa elección. thus they are able to dwell next to the throne of God. Y por eso existen acerca del trono de Dios. So we will have no choice. También nosotros no vamos a tener esa opción de elegir. We will be able to sit on the throne with Yeshua Mashiach. Y vamos a tener nuestros propios tronos al lado del Señor. All right. So man is called to work alongside of God. Así que el propósito del hombre era para trabajar al lado de Dios en el llano.
But man makes the wrong choice. Pero disculpa, pero el hombre hace un equívoco en elegir And he chooses the wrong tree. y elige el árbol Del bien y del mal. sí, El mal. de las El ciencias. árbol equivocado. Sí. And the righteousness is removed from him. He's no longer right with God. Y el justicia, no. La justicia. La justicia del hombre es quitado del hombre. Ah, bueno, ok. He is now separated from God. Él ahora existe aparte de Dios. So our responsibility is to make correction. Y nuestra responsabilidad es en reparar esto. Every problem, every fault that is in the world today Cada problema del mundo de hoy is a direct result of that action. es una consecuencia de esa acción. So it is my responsibility Así que nosotros tenemos responsabilidad, to do what I can hacer lo que podemos in my world, en nuestro mundo, in my life, en mi vida, to correct that action. a corregir esa acción. This is called tikkun ha'olam, En hebreo, tikkun ha'olam, reparar el mundo. the reparation of the world. Yes. So this is to which we are speaking. Y a eso referimos. He says, God therefore arranged Aquí dice, Dios así dictó the creation of concepts of both perfection and deficiency. Creation of concepts. dictó la creación de conceptos como la perfección y el bueno. So we're dealing with both sides. Así que vamos a discutir de ambas cosas. We're dealing with the idea of perfection. Del concepto de la perfección We're also having to deal with our deficiency, y también de nuestras faltas. saying that we desire, we strive to rise to perfection, Diciendo que tenemos esa necesidad, el querer ser perfecto, but we're handicapped. pero tenemos esta falla. So it is as though a man desiring to climb a ladder, Como un hombre que quiere ir por escalera, but he has no legs. pero no tiene piernas. How does he climb the ladder? ¿Cómo va a subir la escalera? He has to find a way. Tiene que buscar medio. And so this is how we are, Así somos nosotros, dealing with perfection en el concepto de perfección and deficiency. y las fallas. So yes, go ahead. No, entonces ese estudio está bien. Sí. Soy por eso también. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Es una clase también. Ok, la pregunta es, bueno, el Eterno nos hizo imperfectos, pero los ángeles no tienen libre albedrío. Pero entonces, Hasatán, los malachim, Okay, que so cayeron, Hasasel, how did the angels fall if they had no choice? They were created to fall. Fueron creados para fallar. ¿verdad que sí? Ah, ok. Ya. Everything is in Era lo the... que- era lo que- sí, yo tenía más o menos eso, pero no estaba 100%. Yeah, no, está bien. She's suspected, but Everything is in the will of God. Ah, ok. todo va por voluntad de Dios. Ah, ok. So when Hasatan Así que cuando Hasatán fell, cayó, God was not surprised. no fue sorprendido Dios. He wasn't shocked. No, Sí, es que no se espantó. yo tenía esa duda más o menos así, pero decía, bueno, como, pero ahorita que él dijo eso, dije, ya. Entonces sí estaban She had the ciertos, suspicion that ellos she fueron wasn't sure. exclusivamente para She had the que suspicion hayan that she caído. wasn't sure, and it made sense. Yes. So God required Hasatan to fall. Dios requería que Hasatán cayera. Ah, sí. Everything's in the will of God. Todo por voluntad de Dios. God said, this is the way it's going to happen. Dios dijo, así va a suceder. This is one of the differences, this is a distinction between Judaism and Christianity Es la distinción entre el judaísmo y el cristianismo. in many aspects. En muchos aspectos, Not, I won't say completely. no completamente. Okay. Everything that happens by the will of God, is already determined by God. Todo lo que sucede es predeterminado por Dios. So in effect we say that God says, this is going to happen, this is going to happen, this is going to happen. Y en efecto vamos a decir que Dios ya dijo que esto va a suceder y el otro. Pharaoh is an example of this. Faraón es un
un ejemplo. Paul speaks to this in the book of Romans. Y Pablo refiere a esto en el libro de Romanos, Because we have an apparent discrepancy porque tenemos una discrepancia that it says that God tells Moshe y ahí dice que Dios dijo a Moisés that Pharaoh will harden his heart. que Faraón va Le va a endurecer el va a corazón. endurecer la corazón. But he also says, I will harden Pharaoh's heart. Y también dice, yo voy a endurecer el corazón. So, which is it? Did Pharaoh harden his own heart or did God harden his heart? Así, ¿cuál fue? ¿Faraón lo hizo? ¿Endureció su corazón o fue Dios que endureció? Dios. The answer is yes. Y la respuesta a ambos es que sí. Did Pharaoh harden his heart? Yes. Que Faraón sí endureció su corazón. Did God harden Pharaoh's heart? Yes. ¿Fue Dios que lo hizo? Sí. It was both. Eran ambos. How did God harden Pharaoh's heart? ¿Y cómo lo hizo Dios? God required Pharaoh to harden his own heart. Dios lo requirió de Faraón. So now, the argument that is made where Paul is bringing, the argument that Paul is bringing up, Y el concepto que dice que va a dar a luz aquí Pablo is how can God judge Pharaoh for evil if God required Pharaoh to do evil? ¿Cómo va a juzgar Dios a Faraón por lo malo cuando él requirió que Faraón cumpliera malo? And what is the answer? ¿Y qué es la respuesta? The potter has the right over the clay. Que el alfarero tiene derecho sobre Sobre él lado. para The potter has the right to make a clay for good or for evil. Y el alfarero tiene el derecho de hacer la cosa por el bueno o por lo malo. Sí. So God created Pharaoh for evil. Y Dios creó a Faraón para lo malo. God did not do evil. Dios no cumplió lo malo. Pharaoh did the evil. Faraón fue lo que cumplió lo malo. But God created him in order to do the evil, Pero Dios le creó a Faraón para cumplir lo malo. that he might bring judgment upon Egypt, Para que él pudiera dar juicio a Egipto. that he might demonstrate his great power, A demostrar su gran poder that he might save Israel, para salvar a Israel. so that he could make a covenant with Israel. Para cumplir un pacto con Israel. So strong was this act Tan fuerte que es esta acción, that it is the center of Judaism to this day. que es un acto en el centro del judaísmo hasta hoy. What is the central theme of Judaism? Que es ese tema central del judaísmo, Pesach. Pesaj, la Pascua. And everything refers back to that. Y todo refiere para atrás a la Pascua. Everything goes back to Sinai. Y todo a Sinaí. This is why God did it this way. Y por eso lo hizo de tal manera Dios. So Paul says in Romans Y por eso dice Pablo en Romanos that the cup cannot say, that the clay cannot say to the potter, why have you made me this way? I don't know how to say clay in Spanish. Y por eso dice el producto al alfarero. Play-Doh. No quiero hacer eso. Es el alfarero que dicta lo que va a ser el producto. Did you get it? I don't know how to say clay, so I said the product. You're fired. I know, I work around it, sir. It's a handicap. Arcilla, How's it spelled? barro, Barro. Al barro, el barro no puede decir al alfarero cuál va a ser su propósito. Okay, so the barro cannot say to the potter, Alfarero, why have you made me this way? porque me hiciste de tal manera. The potter can make the clay whatever. El alfarero dicta que va a ser. He can build it up, Lo puede cortar he can break it down. y lo puede quebrar. It's the right of the potter, not of the clay. Es el derecho del alfarero y no del barro. I'm the clay. Y yo soy el barro. He can make me however he will. Y él me puede moldear de cualquier cosa. I have no right to complain. Y yo no traigo derecho de quejar. He is the creator, Él es el creador I am the creation. y yo la creación It is what it is. es lo que es. Alright, so Ahora,
Ramchal says this creature Ramón dice, esta criatura, would then be given the means to earn perfection. esta criatura va a ser dado los medios para ser cumplido And to avoid deficiency. y evitar la falla. Having accomplished this, Cumpliendo esto, the creature could then be said esta criatura puede ser could then be said to have made itself resemble the Creator. okay. En cumplir esta acción, entonces la criatura puede decir que tiene semejanzas del Creador. So this is what to which we're speaking Y a eso vamos a discutir. when we speak of B'Tselem Elohim, created in the image of God. Cuando hablamos de ser hecho en imagen de Dios, ser Elohim. That we are resembling the Creator. Que tenemos semejanza del Creador. You remember the lesson this morning Si se recuerda la lectura de hoy, when I said that we are the shadow of God. cuando dije que somos sombra de Dios. Salam. Salam, B'Tselem Elohim in the image of God. B'Tselem Elohim, en la imagen de Dios. Literally, Bet in, Literalmente, Bet adentro, Salam, Salam, shadow, sombra, translated as image. pero es traducido como imagen. The reason why it is translated as image Y la razón por cual es traducido como imagen is not just that we are under His shadow or within His shadow, no es solamente dar saber que estamos adentro de la sombra de Dios, but the idea here is that we are His shadow. pero la idea es que deberemos de ser su sombra. And this is why it is translated as image. Y por eso es traducido como imagen en vez de sombra. Because as I showed you this morning, Pero en realidad es sombra. En realidad el hebreo es sombra. ¿Cómo es ese hebreo? Selem. 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 Para apuntarla. As I showed you this morning, Como les mostré por la madrugada, when I move my fingers, cuando muevo mis dedos, there's my shadow. ahí está mi sombra, The shadow moves its fingers. también la sombra. When I move my feet, Cuando muevo mis pies, there's my shadow. y también mi It's sombra, moving its feet. mueve sus pies. Where I move, it moves. Donde yo muevo, Where I stay, it stays. y donde yo me pongo en alto, también la sombra. This is B'Tselem Elohim. Ese es el ser Elohim. So my shadow resembles me. Así que la sombra tiene semejanza de It has the shape of me. Okay. tiene un semblante de mí cuando se ve. This is B'Tselem Elohim. B'Tselem Elohim. God is not physical. Dios no es físico, He is a spirit. es espíritu. The scripture says in the Brit Hadashah, La escritura dice en el Nuevo Testamento God is spirit. que Dios es espíritu Those who worship Him, y los que le adoran, worship Him in spirit and in truth. le adoran en espíritu y en verdad. These are the words of Yeshua Son las palabras de Yeshua to the Samaritan woman. a la mujer samaritana. So this is the idea of in the image of God. Y esa es la idea o el concepto de ser hecho en la imagen de Dios. That I am to resemble the Creator. Yo debo tener semblanza del Creador, Saying that as the Creator acts, I act. diciendo que como Él actúa, yo también. As the Creator would do, I do. Como Él hace, yo también. How He would not act, I do not act. Como Él no hace, yo también. How He would not do, I do not Y do. como Él no va a hacer, yo también. Now, what is the best way to, how do I do this? How do I know how to go about this? ¿Cuál es la mejor manera en cumplir esto? Mashiach. Mashiach, Mesías. Mashiach shows us the way of God. El Mesías nos muestra el camino de Dios. So how Mashiach would do, that's how I would do. Así como hace el Mesías, yo también voy a hacer. How the Messiah would act, this is the way I act. Y como el Mesías va a actuar, yo también. What He would say, this is what I would say. Lo que Él dice, yo debo decir. What He would not say, what He would not do, I do not say, I do not Y do. lo que Él evita hacer, también yo. In this way, I am resembling the Creator. Para que yo también puedo tener semblanza de Dios. In this way, I am being the shadow of the Creator. Así yo puedo cumplir ser
la sombra de Dios. I'm being a shadow of Mashiach, of the Messiah. Yo soy una sombra del Mesías. This is what it means to be Mashiachi, to be Messianic. Lo que quiere decir ser mesiánico es esto. This is also the true definition of what it means to be a Christian. Y también era la definición verdadera de ser cristiano. To be a Christian means to act as the shadow of the Christ. Ser cristiano ser cristiano debe de querer dar a saber que uno es una sombra del Cristo. So that as the Christ would do, I would do. Tanto como lo hacía el Cristo, también yo. What he would say, I would say. Lo que él decía, yo hice. As he acts, I act. Como él actúa, también yo. What he would not do, I do not do. Lo que él no hace, ni yo. What he would not say, I do not say. Y lo que él no dice, ni yo. How he would not act, I do not act. Como él no actúa, ni yo. This is literally what it means to be Mashiachi or to be a Christian. Literalmente es lo que debe de ser cristiano o mesiánico. So I am to resemble Así que debo de tener esa semblanza the Creator. del Creador. I am to look like Him, talk like Him, act like Him, live like Him. Debo tener esa semblanza en cómo actúo, cómo hablo, lo que digo, lo que hago. So Adam was created in this fashion. Así fue hecho Adán. He would look to the Creator. Se fijaba en el Creador. He would see how the Creator was. Ponía atención a cómo hizo el Creador cosas. And he would do that. Y también él lo hizo. He would see how the Creator was doing this or doing, and he would follow. Se fijaba en cómo hizo el Creador las cosas y él también los hizo de tal manera. You know that means that if there was a sick animal or something, God would heal it, and the animal would also do it. Do what? Like to lay hands and heal things, and that's what, like Jesus did. Yes. Yeah. So that, yeah, exactly that. So that what was I going to say? I don't know, I just threw a log in the water. No, it just came in and went out. Sorry. Disculpa, lo que dije yo es que eso quiere dar a saber que tanto como Cristo iba sanando a la gente, también Adán viendo a Dios sanar a los animales y tener cuidado. De esa misma manera Adán pudo sanar y todo. Okay, so what I was going to say, this applies to what we were teaching this morning concerning Shabbat. Y también aplica lo que estábamos diciendo del Shabbat. That because God kept Shabbat, porque Dios guardó el Shabbat de tal manera. He ordained it, He set it to the side. Lo ordenó de tal manera y lo puso. So Adam, watching the Creator, así que Adán, aplikándose a Dios, follows the Creator. Hace como el Creador. Thus Adam kept Shabbat. Por eso Adán guardaba el Shabbat. Question? No, I prayed for my horse. He actually died. Yeah? And he came back to life. Cool. Very good. Yes, you can pray for animals. Yes, absolutely. I'm sorry. It's just, no. When he said I prayed for my horse and he died, I was like, oh. When he came back to life, okay. Prayed for a horse and he died. But no, because he had died. Yes. I prayed for him. And God raised him. Yes. Good. That's good. So God's great. He's able to do many things we don't give Him credit for. Dios es tan grande que hace muchas cosas de cual no le damos crédito. We think that we would think of it as being silly or foolish. Tenemos de pensar que es cosa, bueno, sin sentido, pero no es. But God looks at us as children. Pero Dios nos considera como sus hijos. When my child is hurting, his heart is hurting because of something that has happened. Cuando le duele el corazón a un niño, that has an effect on me as a father. Le afecta el padre del hijo también. We say, oh, that's silly, that's foolish. Podemos decir, no tiene sentido. Yaakov, James, in the Brit Hadashah says, Santiago en el Brit Hadashah
says you do not have because you do not ask. Huh? I said that poor man, they messed up his name bad in every language. Yes, yes. You do not have because you do not ask. Escribe que usted no tiene porque no pide. I have a little granddaughter. Yo tengo nieta. She's 4 years old, 5 years old. She's 4 years old. 4 años. Her parents are raising her to love God Y sus padres la van creando para amar a Dios and to pray. y a orar. And so Wednesday nights, Así que los miércoles por la noche we have time for prayer requests. tenemos tiempo para pedir petición de orar, para orar. This little girl will take 15 minutes on prayer requests. Y esta niña va a tomar sus 15 minutos en las peticiones. She will ask us to pray for big things, Nos pide orar por cosas grandes and she will ask us to pray for small insignificant y things. cosas pequeñas. Everybody giggles, everybody Y todos se ríen at her prayer requests, a sus peticiones. because some of it to our adult minds seems silly. Porque a nuestras mentes adultos no tiene sentido las peticiones a veces. Foolish, No tienen sentido. insignificant. Why would you pray for that? ¿Para qué orar por esa cosa? I would not ask for that. Yo no hubiera pedido eso. But she comes with the faith, the heart of a little child. Pero ella tiene la fe de un niño. And this is what Yeshua tells us. Y es lo que dice Yeshua. Except you come as a little child. Aun si usted viene como uno de sus niños. With the faith of a little child Con la fe de un niño. in her father. La fe de un niño en su padre. You will not see the kingdom of heaven. Ustedes no van a poder ver el reino del cielo. Nothing is too small. No hay cosa tan pequeña Nothing is too insignificant ni que no tiene sentido for us to bring it before God. para que nosotros nos podemos llevar esa cosa a Dios en petición. And He is actually touched by the fact that we do that. Le agrada a Dios que lo hagamos. He's not just involved in the big things of your life. Él no solamente se pone en cuenta con las cosas grandes, He is involved in all the things of your se life. pone en cuenta con todo lo que hace uno. So, Adam is to be living as in the resemblance of his Creator. Y por eso Adán tuvo de propósito de vivir como semejanza de Dios, As the shadow of his Creator. como la sombra de su Creador. So that as he sees the fingers of the Creator moving, Tanto como él puede ver los dedos del Creador mudar, he's the shadow. él también como sombra, He's also Sombra. moving. él también moviendo. As he sees God shift this way or that way, he's the shadow. Viendo a Dios mover aquí o allá, él también como sombra. Where God moves, he moves. Donde Dios mueva, él mueva. Where God is still, he is still. Donde Dios reposa, él reposa. Where God speaks, he speaks. Donde Dios habla, él habla. Where God is silent, he is silent. Y donde Dios se queda callado, él también. This is what it means, B'Tselem Elohim, Y eso es lo que quiere decir sombra de Dios, in the image of God. en la imagen de Dios. So that we have to bring this to a close. Ahora, para cerrar hoy, How does this work with us today? ¿cómo trabaja todo eso con nosotros hoy? Because our responsibility has not changed. Porque nuestro propósito no se ha cambiado. Our responsibility is still to be working with God in creation. Nuestro propósito todavía es en trabajar con Dios en la creación. But we have this situation of the perfection versus the deficiency. Y tenemos esta situación de la perfección contra lo bueno. We want to climb up the ladder, Y queremos ser perfectos, but we don't have the legs. a subir la escalera pero sin las piernas. So how do we do this? ¿Cómo se cumple? We still join God. We do what we can to join Him.
todavía vamos junto a Dios y se debe hacer lo que uno pueda para juntarse a Dios. To join him in his work. Juntarse en el trabajo de Dios. So what is God's work? Así, ¿qué es el trabajo de Dios? Today God's work is tikkun haolam. Hoy el trabajo de Dios es la reparación del mundo. It's the reparation of the world. Tikkun haolam. So, what is it? With whom is it that God is concerned? ¿Con quién se mortifica Dios? Who is it that he's watching over? ¿A quién guarda Dios? And this is the person, this is what I'm supposed to be doing. I join him in watching over. Y a esto yo también voy a hacer. ¿A quién voy a guardar o observar Dios? ¿A quién voy a guardar o mortificarme? Tehillim 68:5. Psalm 68:5. El Salmos 68, versículo 5. He says here, a father un padre to the fatherless, al huérfano, a defender un defensor of widows, de la viuda, is God así es Dios, in his holy dwelling. en su santuario. That God is a father to the fatherless Dios es un padre al huérfano and a defender of the widows. y defensor de la viuda. I am to be Yo debo de hacer in the semblance of God. en la semblanza de Dios. I am in his image. Yo en la imagen de Dios, I am in his likeness. en su semejanza. Therefore, my responsibility Así que mi propósito to come alongside him in his work. en juntarme en lo que hace Dios. What is his work? ¿Qué es el trabajo de Dios? Being a father to the fatherless. Ser padre al huérfano, Being a defender of widows. defender la viuda, Saying what? diciendo que My responsibility mi responsabilidad is to take care of those who are in need. es en guardar a la gente o cuidar de la gente que tiene necesidad, Because this is what God is doing. porque es lo que hace Dios, He's a father to the fatherless. padre al huérfano. Therefore, I'm supposed to also care for those who are without a father. Así yo me debo de cuidar de la gente que no tiene padre, He is a defender of widows. un defensor de viudas. Therefore, I am also to be a defender of widows. Así que yo también debo defender la viuda. Because as God moves his fingers, Como mueve Dios sus dedos, so I'm supposed to be moving my fingers. yo también debo de mover mis dedos. As God goes this way, Si Dios va ahí, I go this way. yo también. As God goes that way, Si Dios va aquí, I go that way. yo también. Because I'm his shadow. Porque soy su sombra. So where he is, Donde Él I va, am there. yo también voy. Where he's working, Donde va a trabajar, I come alongside him. yo alabo. I join him in the work. Me junto al trabajo. Tehillim 146:9. Psalm Salmo 146:9. 146, versículo 9. The Lord Adonai watches over the foreigner, Adonai guarda sobre el extranjero. sustains the fatherless and the widow, La soporto al huérfano y la viuda, but he frustrates the way of the wicked. pero frustra al plan del maldiciente. So God cares for the stranger, the foreigner, Él cuida del extranjero, as well as the fatherless and the widow. aún tanto como al huérfano y la viuda. So I am to be welcoming to the stranger. Así que debo de bienvenir al extranjero, I'm to be welcoming to the foreigner. bienvenir al extranjero. So when they come in our midst, we're to treat them with care. Así que cuando entren aquí con nosotros hay que cuidarnos de ellos. When they we're to offer them the best seat. Ofrecerle a ellos el asiento
más precioso. The best, we're to give to them the best food, the best that we have. Le debemos dar lo mejor de los asientos y de las comidas. We were talking about this Thursday night in our class with Abraham. Discutimos este concepto en la clase de miércoles, de jueves, en hablar de Abraham. You remember that we spoke, Abraham is the father of Chassidut. Abraham es el padre de los Hasidut, de los ortodoxos. Remember the Chassidut that we spoke of humility. Con Hasidut tiene ese concepto de ser humilde. And trust. De tener Confianza. confianza. And obedience. Y ser obediente. And action. Y en cuáles acciones toma uno. And how we spoke how one leads to the other. Y hablamos acerca de cómo uno de esos conceptos sigue al otro. We spoke about Abraham, De Abraham, who is visited by the three Malachim, the three angels. fue visitado por los tres ángeles. How he is in his third day of circumcision. Cuando él estuvo en su tercer día de Circuncisión. Yes. So that he is sick and in pain. Un día en cual él estaba en dolor. When these three angels come to visit him, Cuando llegaron esos tres ángeles a visitarlo, he does not know they're angels. no supo que eran ángeles. They come in the form of men. Vinieron en la semblanza de hombre. He sees them as being men, Él creaba que eran hombres, as being strangers. extranjeros. He sees them from the door of his tent. Los ve desde el pozo de su tienda, They're off in the desert, ahí en la distancia, en el desierto, off in the distance. en la distancia, And he runs out to meet them. y corre a saludarlos. In his mind, to rescue them. En su mente, posiblemente a rescatarlos. To rescue them from the heat of the desert. Rescatarlos del calor del desierto, To bring them into the cool of the shade. para traerlos al fresco de la tienda, To give them water to drink. a darles agua, Rehydrate them. rehidrato, To give them food to eat. a darles comida. And so he goes out of his way to show them kindness. Así que él hace el esfuerzo para mostrarles cariño. And this is what the term Chassidut means. Y eso es lo que quiere decir, traducida la palabra Chassidut means the way of kindness. Hasidut, traducido es el camino de cariño. Comes from the word chesed. Mira la palabra Gesed. Chesed means mercy Puede ser traducido como misericordia or kindness. o cariño. Bondadoso. And so Abraham sets for us the example Así que Abraham nos dio el ejemplo of kindness, del cariño, even in his pain, aún en su dolor in his sickness. y cuando estaba enfermo. He runs out to rescue the stranger, Él corre para rescatar al extranjero, to give to the stranger the best of what he has, para dar al extranjero lo mejor de lo que tenía, to make sure that the stranger is well cared for. para estar seguro que fue dado cuidado el extranjero. Look at how different our society is today from that. Compare qué tan diferente es nuestra sociedad hoy. Look at how different Christianity is today from that. Qué tan diferente es el cristianismo a eso. Look at how different even Mashiachim, even the Messianic community Y aún is los mesiánicos comparado a eso. from that. Most of us, most people in our society, in our age, Christian, Messianic, what have you, are concerned about our own welfare. La mayoría de la gente en nuestra época está mortificado de sí mismo. We are not a true community. No somos comunidad verdadera. Remember, we were talking about the Orthodox community, Estábamos discutiendo en comunidad ortodoxa, where they build the synagogue, donde construyen una sinagoga,
And then they lay out the city around the community, y luego around la the comunidad synagogue. se crea alrededor de la sinagoga, How everybody in that community is Orthodox. viendo que todo en esa comunidad es ortodoxo, How every business in that community is Orthodox. todos los negocios también ortodoxos, So that they are all living together viviendo juntos, in one way, en una manera, one form. en una forma, And everybody helps each other out. y todos guardando uno al otro. So that all of the businesses, there's no problem with Shabbat. They're all closed on Shabbat. Y la comunidad no tiene problema en guardar Shabbat. There's no problem with celebrating Hanukkah or Passover because everybody is celebrating Hanukkah or Passover. Ni celebrar Hanukkah o Pascua porque todos celebran de la misma manera. Here, what? Y aquí, ¿cómo? That I have to be careful of these things with my job and my work. Yo tengo que tener cuidado en estas cosas y en mi trabajo. I have to ask permission. Tengo que pedir permiso Sometimes they make it difficult on me. y a veces no quieren dar permiso. This year I have had to write 5 letters to companies, businesses, asking permission for a worker not to have to work to be able to keep Shabbat. Este año he tenido 5 veces que escribir peticiones a empresas para que le puedan dar a sus empleados tiempo de Shabbat. I still have these letters on my computer. Y todavía traigo estas peticiones aquí en mi computadora. Why? ¿Y por qué? Because we don't live like a community. Porque no vivimos ese tipo de comunidad. It's difficult here. Se hace dificultoso aquí. Up there at the East Coast in New York, there's hundreds of thousands of Orthodox Jews. Ahí en Nueva York, en el coste del este, hay comunidad grande judía. Here in the valley, Pero aquí en el valle there may be a couple of hundred Messianics. hay unos cuantos cientos de mesiánicos. It's more difficult when there's just a few of us. Y es más dificultoso viendo que somos muy pocos. It's much easier when you're in the community. Y es mucho más fácil en comunidad. But if we do not begin to act as a community, Pero si no actuamos como comunidad, then we will never begin to be a community. entonces no vamos a iniciar a ser comunidad. This is why I said earlier Y por eso dije antes that when we only see each other on Shabbat, que normalmente nosotros no, nada más nos vemos. there's no real communication in between. No hay comunicación actual entre nosotros. We're more like a church. Somos estructurados más como iglesia, We're more like First United Methodist or First Baptist Church, como cualquier iglesia bautista o metodista, where they come together for Sunday morning, donde juntan por el domingo and that's all they see of each other. y nada más se ven uno al otro el domingo. Now we have to close. Vamos a cerrar. That's my third time. Just a second. If we took on ourselves to live as a community, Si nos hubiéramos tomado la acción de vivir como comunidad people are afraid of this. y la gente le da miedo hacer esto, Why? ¿por qué? They would say, you're a cult. Hubieran dicho, son un culto. What would happen if we bought a piece of land over here, ¿Qué hubiera pasado si compramos un terreno allí put a synagogue in the middle, y poner una sinagoga ahí en el medio began to sell and give land to different of our community, of our belief, y dar o vender la tierra a diferentes miembros de nuestra comunidad, and we're all living together, viviendo juntos, supporting each other? soportando uno al otro, All of our businesses, we're all together, y todos nuestros negocios ahí juntados so that we're able to do this. para cumplir esta acción. We would be called a cult. Nos hubieran dado de nombre culto People would look at us like we're weird. y nos dan mirada de que tan extraño eres usted. They would, the FBI would be checking us out, I guess. I don't I know. don't think so. Pero se empieza a ligar los federales.
People would say, Christians would sit there and say, watch out for those wackos, they're weird, they're Los cristianos dando aviso contra nosotros. not understanding. I'm saying this for purpose, I'm saying this for reason. Y lo voy diciendo con propósito. Number one, Primero, this is the way the Orthodox Jews live. así viven los ortodoxos. And this is why they have it much easier than we have. Y por eso lo tienen un poco más fácil que nosotros. We live separate. Nosotros vivimos aparte. Everybody doing their own thing. Cada uno haciendo su cosa. And hopefully we come together on Shabbat or for the classes. Con la esperanza de llegar aquí el Shabbat. And then we're back to our own lives again, our own world. Regresar a nuestras vidas propias. You see the difference? ¿Se ve la diferencia? This is also the way of the community of Yeshua. Era la comunidad estructurada, la comunidad ortodoxa es estructurada semejante a la comunidad en cual vivió Jesús. Read the book of Acts. Lea el libro de Actos, How did they live cómo vivían, as a community? como comunidad. Everyone living together. What did I say? Los actos. Los hechos. Direct translation, yes, de los hechos. I'm sorry. You're fired twice, no. Good thing you're not paying me. You'd be paying me. Anyway, just kidding. You're doing a good job. But I just want to leave you with this, to consider how they were, how they lived in the time of Yeshua compared to how we're living now in this place, in this country, in this society. Es mi esperanza que usted compare cómo vivían ahí en esos tiempos ellos a cómo vivimos hoy. The strangers in our midst. Cómo tratan los extranjeros. The truth is we're the strangers Y la verdad es que nosotros somos los extranjeros in the midst of an unbelieving world. en el medio de un mundo que no cree. But what does the scripture say? Pero ¿qué dice la escritura? How do you want them to treat you as a stranger? ¿Cómo quiere usted que ellos le traten a usted como extranjero? You treat them. Así usted debe de tratarle a ellos. Do unto others as you would have others do to you. Hacer lo otro como usted quiere que ellos hagan a usted. This is the law, this is the Torah. Esta es Torah. So with that we say Shabbat Shalom. Ahí cumplen. Shabbat. So, Gracias. Shabbat.